So. Was haben wir da für Nachrichten eigentlich? Umfrageaktion, interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. So. Dann können wir das nehmen. Nein, nicht aus... Da, ich wollte das Zeug bloß einsammeln. Machst du die neue Einladung? Irgendwann mal. Jetzt machen wir dann erstmal das mit dem... Wie heißt er? Dain Slave? Dain Slave? Wen hatte ich denn da immer? War das die Raiden? Ich glaube, die Raiden war es. Ja. Weil das interessiert mich gerade am meisten. Ich habe dich einfach vermisst. Sehr gut. Ich habe mich auch vermisst. Ne, ich hab die Streams und so auch vermisst, also. Es hat auf jeden Fall was gefehlt, wobei schon mal schön war, so eine 3 Wochen Auszeit zu nehmen, ohne irgendwie was noch hochladen und solche Sachen. Und natürlich an sich der Urlaub einfach. Also war mal schön so richtiger Urlaub. Aber ja, jetzt sind wir wieder voll da und ihr werdet mich jetzt wieder nicht mehr los. Ja, ich muss zugeben, ich habe halt die letzten Wochen vor meinem Urlaub schon ein bisschen so, weil ich ja gewusst habe, ich will mehr Videos aufnehmen, damit genug für den Urlaub da ist. Ich weiß nicht genau, in dem Moment, wo ich gewusst habe, ich muss so viel aufnehmen oder sowas, ist bei mir halt die Kurve, was ich da Bock drauf hatte, das aufzunehmen, immer weiter runtergegangen, ey. Also das war so das erste Mal, wo ich so richtig einfach überhaupt keinen Bock mehr hatte, was aufzunehmen. Deswegen hatte ich auch dann zu wenig Videos und habe dann halt immer wieder mal Auszeiten, leere Dinger dazwischen gehabt, wo halt nicht ganz so viel kommen ist oder so, oder... Weil so die letzten Tage waren, also, boah, ich muss jetzt das und das aufnehmen und so. Oh. Wenn es dann wieder zu viel Richtung Arbeit geht, dann ist wieder zu doof. Aber ich komme mal ausgeruht wieder da und schon wieder viel zu viele Projekte am Laufen, aber ich hab Bock drauf. Wait, you're that blonde traveler who's on a journey to all corners of Teyvat. Nein, siehst du nett, ich hab grüne Haare. Who's asking? Do you need something from us? You bet I do. I was worried I wouldn't be able to find you. I have a letter for you, you see. It's from another Outlander. He was a crafty fellow, let me tell you. Took advantage of a loophole in our mailing system by opting for guaranteed delivery, then filling in the most obscure mailing address I've ever seen. Well, we aren't always on the road, so yeah, it's pretty tough to get mail to us unless we happen to go to the post office on a whim. So, what address did that person give you anyway? He just wrote, next to a small, white-haired talking fairy. Neben einem kleinen weißhaarigen Wesen, das sprechen kann. Wow. What? So the address is Paimon? Yeah, exactly, right? And if I failed to deliver the letter, I'd have been bound by regulation to compensate him. Really, he got me good. I count myself very lucky that I ran into you here. Na, dann gib mal den Brief. Of course, here it is. All your... Come on, Paimon wants to have a look too. Also ja, guten Abend, Tamara. Ich hätte auch Verständnis gehabt, wenn du nicht so viel vorbereitet hättest. Ja, ist mir schon klar, aber... Weiß nicht, irgendwie so gar nichts mehr zu laufen zu haben, hätte mich dann auch gestört. Das ist irgendwie so ein... Das war eine Zwickmühle auf jeden Fall. Es ist schon eine Weile her. Wie geht es dir? Ich habe gehört, dass ihr beide in Sumeru unterwegs seid. Ich bin zufällig aus dienstlichen Gründen in Ormus. In letzter Zeit gehe ich in... Kaeya? In letzter Zeit gehe ich jeden Nachmittag auf 1 oder 2 Drinks in die Afar-Taverne. Das Glück auf meiner Seite ist und dieser Brief dich erfolgreich erreicht. Dann kommst du zu mir und wir können über alte Zeiten plaudern. Wir sollten es als schicksalhafte Begegnung sehen. Kaeya? Ich habe jetzt mit jedem gerechnet, aber nicht mit Kaeya. Kaeya, huh? So he's
Kaeya meine ich. Now that Paimon thinks about it, Crafty does describe him pretty well. Das ist wirklich keine Überraschung. From what he wrote in the letter, it looks like he didn't think there was much chance of it reaching us. Or maybe he's just being sneaky. Do you think he's making this sound like a miracle of fate so that we'd have to go meet up with him? Das ist alles Teil seines Plans. Yeah, you're right. It's always nice to see old friends. The letter says that he hangs out at Jafar Tavern every afternoon. Perhaps we should drop in on him then, huh? Wir machen jetzt die Dain-Slave-Quest. Und ich bin immer noch überrascht, dass Kaeya das war. Also, wow, du rechnest halt mit Sumeru und mit dem auf jeden Fall nicht. Ah ja, über Honkai Star Rail haben wir gesprochen. Und den Trailer geschaut. Das neue Spiel von Hoyo. Oh, 16 bis 18. Fuck. Ich hab's gewusst. Achso, jetzt kann ich meinen Stuhl auch wieder höher stellen. Naja, besser als Benne. Wobei ich es lustig finde, dass er hier ist. Bin zwar jetzt der größte Fan, aber ist schon irgendwie cool. Das war eine Überraschung. I'll have something I haven't tried yet, boss. Sorry, sir. I'm afraid you've already tried every type of liquor we serve. Oh? Well then, just the bill, please. That's just as well, I suppose. I do have other matters to attend to. Hat er sich jetzt durch die ganze Taverne gesoffen? Kaeya, you're really here! Paimon half thought you were playing some sort of prank on us. Hey, Paimon, traveler. Looks like the gods smile upon me after all. And come now, I wouldn't joke about wanting to see my good friends. Wir wollten dich auch unbedingt sehen. Wait a second. You must be here on official business, right? What do you think you're doing spending every afternoon drinking at the tavern? You itching for a lecture from Jean? Not at all. The acting Grand Master positively terrifies me. Why would I ever do anything that might displease her? Also wenn es ums Trinken geht, gibt's nicht so viele übliche Verdächtige. Stimmt. Kaeya, Rosaria und Venti. Gab es in den anderen Gebieten eigentlich jemanden, der wo viel trinkt? Die Dea vielleicht noch, aber bei der hat man das jetzt noch nie wirklich gesehen, ne? Irgendwie bezweifle ich das. The truth is, I'm in Sumeru to Beto. learn about the alcohol industry here. So despite how it might look, I'm actually at Jafar Tavern for strictly business purposes. Also dann haben wir genau einen aus Sumeru, der wo einigermaßen trinkfest ist, die Dea. Dann haben wir einen aus die Beto, aus Ding. Und die größte Säufertruppe kommt aus Mondstadt. Naja gut, ist ja auch europäisch, deutschlandmäßig. Da geht's ums Bier. Piui, guten Abend. Reise war genial, ja. Wenn du nachschauen willst, der andere Stream, wo vorher gelaufen ist, der müsste dann bald online sein. Da haben wir dann 2 Stunden drüber gelabert. Sumeru spices are famous the world over, and it's long been rumored that this fine establishment was where a certain very popular spiced cocktail was invented. That's why the knights sent me, their foremost expert in alcoholic beverages, to come and see if it is as good as the rumors say. And how did that go? So far, so good. I'm already in talks with some spice merchants in Port Ormos about some potential collaboration. Yeah, that does sound like a great business opportunity. Guess Dain Winery and Master D-Luke are gonna make a tidy sum from this one too, huh? Well, let's not get ahead of ourselves. Whether this lucrative opportunity gets passed along to Dain Winery or not depends on how nice I'm feeling. Hey, using your job to
Kaeya, warst du vorher schon einmal in Sumeru? Oh? What makes you say that? Ja, immerhin bist du ja allein gekommen, da liegt's nahe, dass du diesen Ort vertraut bist. Very sharp of you. I wouldn't say I'm familiar, though. I just came here on the sly once, when I was very young. And? Do continue. Do I have to? When I said we could talk about the old times, digging up my past wasn't exactly what I had in mind. Macht doch nichts. Well, all right, since you're so interested. Like I said, I was very young then. Dawn Winery had only just taken me in. I overheard my adoptive father talk about sending a team of merchants to Sumeru during a business meeting. I'm sure you'll agree that everyone's curious about their roots on some level. And my roots? They're in Kaeya, which is said to have been located deep underground, somewhere near Sumeru. Warte, was? Der ist nicht an seine Herkunft interessiert wird. Meine Heimatstadt ist Kaeya. Und der Erde nahe ist Sumeru? Stimmt, ja, Beidou kommt doch aus dem Dorf, ist doch aufgewachsen in einem Dorf in Lille. Warte mal. Kaeya. And so I stowed myself away amidst the cargo, and silently joined the merchant delegation on their trip to Sumeru. But it wasn't long before the merchant delegation received news that I'd gone missing. Their leader promptly found me, and before I knew it, my adoptive father was dragging me back home by the ear. It was a short-lived adventure. Sorry I don't have a more thrilling story for you. Du hast gerade erwähnt, wie viel weißt du über Kaeya? Honestly, not much. The only reason I knew that Kaeya was near Sumeru is because I happened to read that in a book when I was young. Klar, und Dain steht jetzt halt einfach da und hört uns zu. Aber wenn er aus Kaeya kommt, hä? Ich meine, ich habe schon mal gehört und Leuten hören, aber hä? Und das war in der Nähe und Kaeya ist in der Nähe von Sumeru unter der Erde? Ich dachte, Kaeya war in der Stadt von oben. My life had less and less to do with Kaeya as I grew up, and so I started caring less as well. I used to believe that I had inherited some sort of duty from my father. But then I began to wonder. Maybe my father left me in the peaceful land of Mondstadt for no other reason than simply to give me a happier life. A happy life sounds good to me, of course, even if it means being cut off from certain things. This is obviously all speculation. Simply put, I'm afraid that I'm not particularly in the know on this topic. These days, my surname, Alberich, is probably the only link to Kaeya that I have left. One death afternoon, please, boss. Tell me, what do you know about the significance of that name, Alberich? Wie er sich einfach dazu hockt, weißt du? Ah, you've decided to join us. I was wondering how long you planned on listening in. I believe I've seen you before in Mondstadt. Dainsliff, if I'm not mistaken. So you remember me. Then we are already acquainted, Kaeya Alberich, descendant of the Abyss Order's founder. Echt? Wir droppen jetzt so eine Bombe einfach? Mitten einfach in einem Gespräch bei einer Taverne? Ist das euer Ernst jetzt? Huh? Der Orden des Abgrunds? What? I take it that you weren't aware of this until now, Kaeya. Or you wouldn't have been so forthcoming with your surname. Oh my. That's quite a lot of baggage for a surname, isn't it? Though I must say, it does confirm an old suspicion of mine. I suppose that was why my father left me in Mondstadt after all. I'm surprised that you take me at my word without the faintest hint of skepticism.
Well, perhaps what you told me just happens to answer some questions I carry in my memories. And in any case, I recognize your eyes. You're a pure-blood Conrian, aren't you? Very clever. Forgive me for being direct, but I sincerely hope this new knowledge doesn't change anything. If you've already let go of your ties to the past, then keep it that way. Kaeya, you're not involved with the Abyss Order in any way, are you? Hey, hold on now. This conversation has taken a rather sudden turn for the deadly serious. And I'm afraid that as someone from Mondstadt, I'm not accustomed to this sort of atmosphere. So what if I know my ancestry? Do I strike you as the type who would be bound by that kind of thing? Nö, das nicht. Relax. I'll be just as delighted to hunt down the Abyss Order tomorrow as I have always been. Ich glaube dir, Kaeya. Either way, looks like we're out of time. I've got a spice merchant to meet in a minute, so I'll leave the three of you to carry on the conversation without me. Well, alright then. You go do your thing, Kaeya. See you around. And Dainsleif, no need to listen in from the sidelines next time we meet. Let me buy you a drink. You don't really trust him, do you, Dain? You're both from Conria, but you get on like oil and water. The fact is, I still do not know him well. It would be meaningless for me to jump to conclusions. But can a person truly be unaffected by their ancestry? This remains to be seen. Übrigens hat dieser Albrecht den Orden des Abgrunds gegründet. Was wäre ein angemessener Ort für sowas als eine Kneipe? Naja, keine Ahnung, werden irgendeiner Mission oder so plötzlich so, oh, da ist das und das würde mir irgendwie so, anstatt so einfach so, hey, du bist der Typ vom Anführer des Abgrunds? Oder Gründer? Well, I suspect that they call your sister their princess, precisely because there is a succession of sorts. Oh, so if she was the founder, she'd be the queen, right? Was hat dich nach Sumeru geführt? I mean to investigate the Loom of Fate. Do you remember that name? Yeah, the Abyss Order's evil plan. We learned about that back in Mondstadt. Hast du irgendwelche neuen Spuren? Not new. Not exactly. My memories suffer from erosion. But while I was recovering my health recently, I suddenly remembered something. Your sister. She mentioned the Loom of Fate back when we traveled together. Hat schon mehrere hundert Jahre existiert? Apparently so. I was also quite surprised when these memories tallied up. I recall that we were traveling to Sumeru when the matter was brought up. So, you're going to the place that she mentioned back then? Correct. At that time, they must have been introduced in one way or another to this concept. If I recall correctly, we were somewhere in a Vidya forest then. Well, what are we waiting for? Let's go! Maybe we'll discover some secret that's lain hidden for hundreds of years! No. Now is not the time. War das doch für bestimmte Gelegenheit? No, it's just... I'm still waiting for my drink. Seriously? Geil. Ich kann doch noch nicht, wir müssen erst trinken. Hier wartet er, damit er noch seinen Cocktail ausgetrunken hat und brecht dann auf. Der Dainsleif, Alter, wie geil. Hast du noch irgendwo, wartest du auf irgendwas? Ne, ich warte auf meinen Drink. Wie gewissenhaft.
Wait. This place, it's familiar. Warst du mal ein Bauer? What about it? It looks pretty normal to Paimon. Was it like this hundreds of years ago too? Yes. The forest has barely changed from how I remember it. There is very little human activity here after all. Let's search the area and see what we can find. Is this a field? It must belong to whoever owns that house over there. But it looks like it's been abandoned for a long time. You could be forgiven for thinking nothing was ever grown here. Or, wait, maybe nothing ever was grown here. It's an extinguished bonfire. Forest rangers, perhaps? Looks like it's been ages since it was last lit. And clearly they put it out carefully to prevent a forest fire, too. That's responsible. Nothing else stands out in this area. All that's left is that building. Come on. Wait, we're just gonna go barging in? What if someone's home? Unlikely. There are no signs of life in this area. We should be able to enter without incident. If you say so. Well, you lead the way then, Dain. Warum muss Paimon eigentlich immer das Offensichtliche fragen? Damit in dem Spiel auch eine Story vorkommt. Ich meine, wenn die Hälfte der Zeit die Gedanken nur für sich behalten würden, dann würde ja gar nichts mehr los. So there really isn't anyone home. Ugh, this place is so dusty. Paimon bets no one's lived here in years. Investigate carefully. We mustn't miss a single detail.